In the previous classes, we have already studied about wavefronts and what happens when a plane wavefront is traveling from a rarer medium to a denser medium. That is, refraction takes place, and from that we had derived the Snell's law. Now today we are going to see what happens when a plane wavefront is traveling through certain optical objects. This was separation between two medium. Now today we are going to see what happens when a plane wavefront is traveling through certain optical objects. First one, you can see a plane wave. It is traveling through, what is this object? A prism. So when it is traveling through a prism, you can see that refraction is taking place. What happens is wavefront, its direction has changed. Why is this happening? When this plane wavefront reaches here, ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എത്തുമ്പോൾ what is happening? Since this portion is fat, പ്രിസത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് കട്ടി കൂടിയതായതുകൊണ്ട് this portion of the wavefront takes more time to reach here. അതേസമയം the top portion, ഇവിടെ പ്രിസത്തിന് thickness കുറവായതുകൊണ്ട് when it reaches here, it moves faster. Since this is a denser medium, ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലൂടെ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും തിക്നെസ് കൂടിയെടുത്ത്. ബട്ട് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞെടുത്തൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ ദ ന്യൂ ഷേപ്പ് ഇസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ എ വേവ് ഫ്രണ്ട്, പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലൊരു മാറ്റം വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടി പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു. യു ക്യാൻ സി എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഹിയർ. ദിസ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തിക്നെസ് കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് കടന്നെത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തിക്നെസ് കൂടിയെടുത്ത് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും തിക്നെസ് കുറഞ്ഞെടുത്ത ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് ദൂരോട്ടെത്തും. ഇവിടെ കനം കുറവായതുകൊണ്ട് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങെത്തി. കനം കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, തിക്നെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് പോകുന്ന ദൂരം കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് തിക്നെസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയെടുത്ത് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഓൺലി ഹിയർ. സോ ഔട്ട്സൈഡ് ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺവേർജസ് ടു എ പോയിന്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. So when a plane wavefront travels through a convex lens, what happens? It converges to a point. Next, let us see what happens when a plane wavefront is confronting a concave mirror. ഒരു plane wavefront ഒരു concave mirrorലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. What happens when light falls on a concave mirror? It gets reflected, അല്ലേ? So here നമ്മൾ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് അല്ലല്ലോ, വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ്. സോ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കോൺകേവ് മിററിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ പോർഷനിലെ വേവ് ഫ്രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. Now these diagrams are there in your textbook on page number 358, figure 10.7. These three diagrams are important and often asked for examination. Our next topic is Doppler effect, which you have studied in sound in standard 11. There you have studied that when a source of sound is moving away or towards an observer, you observe a change in frequency of sound. Similarly, here we are going to study Doppler effect in light. Okay, what do you mean by Doppler effect in light? It's according to Doppler effect, when a source of light moves away or towards the observer, when a source of light moves away or towards the observer, there is a change in frequency. A change in frequency is observed. Okay, so Doppler effect says that when a source of light moves away or towards an observer, a change in frequency is observed. This is called Doppler effect.
In Doppler effect, there are two types mentioned in your textbook. First one is called redshift. So redshift means when a source of light moves away from the observer. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു സ്റ്റാറോ എന്തെങ്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ, ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് അവേ ഫ്രം ദി എർത്ത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് അവേ ഫ്രം ദി ഒബ്സർവർ, ദ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് വിൽ ബി സ്മോളർ. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയെക്കാട്ടിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കും. Frequency is the reciprocal of wavelength. So frequency is smaller means wavelength is larger. Wavelength കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you know that red color has got maximum wavelength. You have studied in 10th standard. That's why red color is used as signal എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. So wavelength becomes larger. Frequency കുറയുമ്പോൾ wavelength കൂടുന്നു. എന്താണ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്? When a source of light is moving away, ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീക്വൻസി കുറയും. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നു. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ്? വെൻ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഒബ്സർവർ. When a source of light is moving towards the observer, what happens to the frequency? Frequency will increase. Source of light ഒബ്സർവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതായിട്ട് തോന്നും. When frequency is increasing, wavelength will be smaller. Wavelength കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. That is called blue shift. So we have studied about Doppler effect. Two types. First one is blue shift. Another one is red shift. When the source of light is moving away from the observer, we observe red shift. When the source of light is moving towards the observer, we observe blue shift. Now there is a mathematical expression for Doppler effect, which is given by the formula delta nu. Nu stands for frequency. By nu. Nu stands for the original frequency. Delta nu is the change in frequency. Is equal to v radial. V means the speed of the light. Source of light move in the speed divided by c. C stands for, you are familiar with the term, c stands for velocity of light.